Okay, good morning to all of you. So let's start. And this is kind of interesting short course about programming and software engineering as well as robotics, right? So we will be discussing the basic concepts about programming, and also we'll be discussing the basic concept about software engineering and also robotics. Robot තාක්ෂණය ඒ වගේම මෘදුකාංග ඉංජිනේරු කරණය සහ ඊළඟට programming කේතකරණය ගැන තමයි මේ program එක අපි කරන්නේ. මේක කෙටි program එකක් විදිහට යන්නේ. හැබැයි දින 8කින් ඔයගලන්ට සෑහෙන ලොකු දැනුමක් මේකෙදි ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හැම දවසම සහභාගී වෙන්න. So you are required to come every day, required to participate and grab this, right? If there is a change of schedule, you will be informed. ඔයාලගේ schedule change එකක් තියෙනවා නම් if there is a change of schedule, I will inform that prior to because normally it is they are in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. This Wednesday I will tell, this Wednesday there's a problem, this Wednesday it will not be there. Then Monday, Tuesday, Wednesday, and then Friday. Okay, then let's start the discussion. Right, software engineering. So when you know the term, when you heard the term engineering, it is something advanced, right? Engineering කියලා කියනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඒතර මොන හරි advanced දෙයක් තියෙනවා. ටිකක් advanced දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ? So what is that? So engineering is not a normal process. Engineering is a systematic process. Engineering කියන්නේ සාමාන්‍ය process එකක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රමාණිකූලව ගොඩනැගුණු process එකක්. Engineering is a systematic process. Why engineering is needed? අපි බලමු engineering ඇයි මෙතනට ඕන වෙන්නේ. First of all, we need to know the abstract model of information. Abstract model of information. So I will be giving this note end of the day. So any important thing you can write down, but this note I can give it to you, right? This මේක දෙන්න පුළුවන්. මේකේ තව විස්තර ඕන නම් ඔයාලට ලියා ගන්න. මේ note එක මට දෙන්න පුළුවන්. Okay, what is this abstract model of information? Abstract model of information is basically we have raw facts data, and that will be processed and converted to information. So what are these data? Data are basically basic facts, raw facts. It has a less value, right? It has a less value. Example, okay, think about white. White is a, yes, what is white? White can white is a color, right? White is a color, right? White is a color. So okay, so what is White House? White House? White House? A house that is covered in white. House that is colored in white, yeah. But there is another one. So have you heard of that something called Davala Mandire කියන එක අහලා තියෙනවද? The American president's house. The official house of American president, that is the White House. Okay, so what is who is Duncan White? A person covered with the white paint? Is it Duncan White? Yes. දැන් ඒවනේ හිතෙන්නේ නේද? එතකොට ඔක්කොම දැන් දවල මන්දිරෙත් හරි සුදු පාටයි. දැන් Duncan White කිව්වොත් සුදු පාට ගාපු Duncan. එහෙමද? Is it? Duncan White is the first athlete to win Olympic medal for Sri Lanka. හරිද? ලංකාව වෙනුවෙන් පළවෙනියට Olympic medal එකක් දිනපු athletes. එයා තමයි මේ athletics කරලා එහෙම ලංකාව වෙනුවෙන් පළවෙනියටම Olympic medal එකක් දිනන්නේ Duncan White කියන එක. දැන් යාගේ සුදු පාට paint එකක් කවුරුත් දාලා නැහැ. හරි? Okay. So then let's think about okay, white people. White people, black people. අහලා තියෙන ලෝකේ ඉන්න white people, black people. මොන කවුද මේ white people? සුදු ජාතිකයෝ කියන්නේ කවුද? සුදු පාට කාගෙන ඉන්න මිනිස්සුද? People who has a light skin. Yeah, people who has light skin. මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ light skin එකක්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට ගාපු skin එකක් නෙවෙයි. හැබැයි අනිත් අයට වැඩිය skin color එක light. So think then බලන්න word white has less meaning. white කියන වචන විතරක් ගත්තම මේකේ meaning එක අඩුයි. හැබැයි
White House, white people, Duncan White, ඔහොම දැන් ඔය එක අරගෙන එක එකව හැදුවම there is a meaning, right? There is a more, that's more meaningful. දැන් බලන්න ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත Duncan White, White House, right? White House, Duncan White, white people, ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේ කියන්නේ එකකින් හදාගත්තම එක meaning එක වැඩි. හදන දෙයට තමයි information කියන්නේ. Data are raw facts, right? Data means data are raw facts, basic facts about something, someone, or some concept. The basic facts are called data. Information that is meaningful, valuable thing. Anyway, that is processed data. Right? Processed data is known as information. Information කියන්නේ මොන හරි සකස් කරලා හදන processed data. That is known as information. Red is something like this. Red කියන්නේ බලන්න. Red is a color, but red data book කිව්වොත් ඒක පාට තියෙන පොතක් නෙවෙයි. Red data book means it's a book about the endangered species in the world. How the endangered species කියන්නේ වඳ වියාමේ තර්ජනයට ලක් වෙච්ච ජීවීන් ගැන තියෙන පොතක් තමයි ශාක සහ ජීවීන් සත්ත්ව කොටස් වඳ වියාමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා වඳ වී ගිය දුර්ලභ ඒගොල්ලෝ ගැන විස්තර තියෙන පොතක් තමයි රතු දත්ත පොත. Red data book කියලා කියන්නේ. So that is the thing, right? The red කිව්වොත් නිකම්ම කල එකක්. හැබැයි මෙහෙම red data book කිව්වොත් කල එකක් විතරක් නෙවෙයි. There is something more. That is information after processing. It is valuable, it's used in decision making, තීරණ ගන්න උදව් වෙනවා. වටිනාකමක් තියෙනවා වගේම ක්‍රියාවකට අපිව පොළඹවනවා. It is an action motivator. Okay. So think how valuable this information is. Information තියෙනක ඔයාට හම්බුනොත් පුතේ ඔයා ලෝකේ කෝටිපතියෙක් වෙනවා. හරිද? ඒ තරම් මේක valuable. Information is world's most valuable economic resource. ලෝකේ තියෙන ලොකුම වටිනාකමක් සහිත ආර්ථික සම්පත තමයි information. Believe me or not. Gold හම්බුනොත් පොහොසත් වෙනවට වඩා ඔයා රත්තරන් හම්බුනාම පොහොසත් වෙනවට වඩා information හම්බුනාම පොහොසත් වෙනවා. මොකද ලෝකේ top 10 මිනිස්සු ගැන බලන්න. මොනවාද ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්නේ? Jeff Bezos අහලා තියෙනවද? Jeff Bezos Amazon සමාගමේ නිර්මාතෘ. ඒක ලෝකේ තියෙන ලොකුම මේ shopping මොකක්ද සුපර්මාකට් එක. Jeff Bezos කියන්නේ Amazon කියන කම්පැනි එක. Amazon කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම දැන් ඔයගොල්ලෝ drop shipping, direct shipping කරනවා නම් ඔන්න දැනගන්න ඕන. Amazon කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම e-commerce, eBay වගේ එක කම්පැනි එකක්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට එක ස්ටෝර් එකක්වත් නැහැ. හරිද? ඒගොල්ලන්ට අර කීල්ස් එකේ, කාගිල්ස් එකේ වගේ රාක්ක ගහලා බඩු නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද තියෙන්නේ? Information. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ භාණ්ඩ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. sellers ලගේ information. මේක මිලදී ගන්න කට්ටිය කොහෙද ඉන්නේ කියලා. buyers ලගේ information. කොහොමද seller buyer මේක යවන්නේ? ඒකේ shipping information. බලන්න එතකොට එයාලගේ එක භාණ්ඩයක්වත් නැතුව එයා උපයනවා. නේද? ලෝකේ තියෙන ලොකුම සුපර් මාකට් එකේ බඩු මොකුත් නැහැ කිව්වම පුදුම හිතෙනවා. රාක්ක මොකුත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ සියලුම වර්ග තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඕන නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්, ගිෆ්ට්ස් ඕන නම් ගිෆ්ට්ස්, ඔයාලට මේ පේන්නේ කොස්මෙටික්ස් ඕන නම් එහෙම, ගේමින් ප්‍රොඩක්ට්ස්, කම්පියුටර්ස්, පොත් ඕන නම් පොත්, හරිද? මේ වගේ ෆිට්නස් අයිටම්ස්, මෙඩිකල් අයිටම්ස්, ඇඳුම් ඔය ඕන දෙයක් තියෙනවා. වෙන එකක් තිය කෑම බීම ඒ වගේ දේවල් බව තියෙනවා. ඒතර ඕනම දෙයක් විකුණන්න තියෙනවා. ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් බයි කරන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්නත් පුළුවන්, විකුණන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් විකුණන්න ඔයාලඟ තියෙන දෙයක්. තව කෙනෙකුට පුළුවන් මිලදී ගන්න. ඒතර ලෝකේ ලොකුම සුපර් මාකට් එක ඒගොල්ලෝ ළඟ මොනවද තියෙන්නේ? Information. ලෝකේ ලොකුම media company එක මොකක්ද? What is the world's biggest media company? That is Facebook. And so Facebook, YouTube, ඔවා හිතන්න ලෝකේ ලොකුම media company. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට programs නැහැ. තියෙනවද? උදේ 7ට ප්‍රවෘත්ති, උදේට යනවා පිරිත්, ඊට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති එහෙම යනවද Facebook එකේ? YouTube එකේ යනවද? නෑ නේ. එහෙම යන්නේ නැහැ. හැබැයි programs මොකුත් advertisements යනවද ඒගොල්ලන්ගේ? එහෙම advertisements කවුරුත් පේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ advertisements දාන්න පුළුවන්. Facebook advertise කරන්න පුළුවන්. YouTube advertise කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම program එකක් නැතුව උනත් අනිත් මිනිස්සු programs දානවා නේද? YouTube content creators ලා ඉන්නවා. Facebook post දානවා යාලා. ඊට පස්සේ comment කරනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒතර අපේ ළඟ තියෙන news තමයි Facebook එකේ news. Anyone can share. නේද? Anyone can share. ඒතර කිසිම news එකක් නැති, කිසිම program එකක් නැති Facebook ලෝකේ තියෙන ලොකුම media company එක. YouTube ලෝකේ තියෙන ලොකුම video library එක. ඒක පොත් රාක්කයක්වත් නැහැ. e-book libraries ඔය වගේ තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම Airbnb කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම accommodation company එකක්. Airbnb නැත්නම් booking.com වගේ ගොඩක් තියෙනවා.
ලෝකේ තියෙන ලොකුම accommodation company එකක්. නවාතැන් සපයන කෙනෙක්. හැබැයි එක හොටෙල් එකක්වත් ඒගොල්ලෝ ළඟ නැහැ. දැන් තේරුම් ගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් වලින් ඔයාලා පොහොසත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ලෝකේ මේගොල්ලෝ ළඟ තියෙන හැමතැනම තියෙන හොටෙල් ගැන ඉන්ෆර්මේෂන්. They have information about all the hotels everywhere in the world, and they have information about the customers. Customers can come and book a hotel. එතන හොටෙල් එක බුක් කරාම මෙයා තමයි අතරමැදියා. මෙයා හොටෙල් එකට පණිවිඩය කියනවා. ඔයාලගේ හොටෙල් එක ඔන්න බුක් කරා. As intermediary, but they are the world's largest accommodation company. Booking.com is a similar one. Booking.com කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. ලෝකේ තියෙන ලොකුම තවත් accommodation company එකක්. ඒතකොට මේ වගේ companies ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම information මත තමයි වැඩ කරන්නේ. All these organizations, these are leading multi-billion companies, not million, multi-billion companies works with information. ඒතකොට තේරුම් ගන්න ලෝකේ තියෙන වටිනාම ආර්ථික සම්පත මොකක්ද? රත්තරන් නෙවෙයි, මැණික්, මුතු මැණික් කිසිම දෙයක් නෙවෙයි, ප්ලැටිනම් නෙවෙයි, ඒ information. Information දැන් හිතන්න ඔයාලඟ කොරෝනා වෛරස් එක ගැන information තිබ්බනම් කොරෝනා වෛරස් එක එන කාලේ. ඔයාලඟ බෙහෙතක් තියෙනවා. ඔයාලඟ බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් තියෙනවා. අපි 100 දුන්න. මෙන්න මෙහෙම අනාවේකයක් කියලා කොරෝනා එනවා කියලා. They have like they expected corona, and so your grandfather's grandfather has written some treatments. එයාගේ treatment එකක් ලියලා තියෙන වට්ටෝරුවක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඕක ඇත්තටම එකක් කියලා ඉතින් අර ධම්මික මැණිය වගේ බොරුවේ නෙවෙයි. ඇත්තටම වැඩ කරන එකක් නම් කොරෝනා වලට. වැඩ කරා නම් ඒ දවස්වල ඔයා ලෝකෙ බිලියනර් කෙනෙක් වෙනවා. මොකද මුළු ලෝකෙම කොරෝනා වලින් සෆර් කරද්දී ඔයාලඟ බෙහෙත් තියෙනවා නම්, if you have the information, බෙහෙත නෙවෙයි, බෙහෙත ගැන තොරතුරු තියෙනවා නම්, if you have the information, if you had the information, you will be one of the richest. එනවා ඔය රටවල් වලින් උස්සගෙන යනවා. ඇවිල්ලා වැක්සින් හදන්න හරි මොනකට හරි යන් කියලා එක් කරගෙන යනවා. So that is how valuable information is. හරි. එච්චර valuable information එක වැඩ කරන engine එක තමයි software. හරි, දැන් information ගැන දන්නවනේ, ඒක valuable කියලා දන්නවා. Software is the thing that works with this information. The software තමයි මෙච්චර valuable information එක ගනුදෙනු කරන්නේ. මේවා process කරන්න උදව් වෙන්නේ software. ඒතකොට මෙච්චර වටිනා එකක් නිකන් හිතන්න අපි වටිනා මැණිකක් හම්බ වෙනවා. අපි නිකන් මේක සාක්කුවේ දාගෙන තියාගන්නේ නැහැ නේ. හරි, අපි සමහරට ලක්ෂ ගාණක් දීලා සේෆ් එකක් ගන්නවා, ඒ ටික දාගන්න. මැණික් දාගන්න අපි හොඳ සේෆ් එකක් ගන්නවා ලක්ෂ ගාණක් දී. ඒ වගේ තමයි මෙච්චර වටිනා information අපි නිකන් software එකකට බාර දෙන්නේ නැහැ. That software should be well engineered. Software should be well engineered, well organized, and it should be tested well, and it's working fine. හරිද? ඕන මේක හොඳට වැඩ කරන. It is set of instructions to the computer and related data structures. ඒකට අදාළ දත්ත සහ documentation. ඔය සියල්ල ගත්තම අපි කියනවා software. ඒතර software එකේ තියෙන උපදෙස් විතරක් නෙමෙයි. උපදෙස් වලට අදාළ දත්තක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන විදිය ගැන විස්තරයකුත් තියෙනවා. So instructions, ඉස්සර තමයි කියන්නේ software කියන්නේ intangible කියලා කියනවා. එහෙම කියලා බෑ. software කියන්නේ set of instructions. උපදෙස් මාලාවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, related data structures. ඒකට අදාළ දත්ත viewer සහ ඒකට අදාළ documentation. ඔන්න මම තව software තවත් critical කියන තව උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ Boeing 737 කියන ගුවන් යානා ගැන? හරිද? ඒක එයාබස් එකක්. Boeing 737. හැබැයි ඒ ගුවන් යානා කීපයක් පහුගිය කාල සීමාවෙදී කඩන් වැටුණා. මේ සියලුම ගුවන් යානා Boeing 737 වර්ගයේ ගුවන් යානා. හරිද? මේක crash කියලා බැලුවම ඔයාට මේ ගුවන් යානා කීපයක් කඩන් වැටෙන හින්දා මේගොල්ලන්ට ගුවන් ගමන් සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න උනා. Boeing company had to stop their had to land all the flights, Boeing 737 flight. හරි, මේ වගේ ගුවන් යානා කීපයක් මේ තියෙන. Boeing 737 crash, pilot walk away from ferry, right? ඔය වගේ තියෙනවා Boeing crash වුණ. right? එතකොට මේකට හේතුව විදියට හොයාගන්න ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ software issue. හරි, හිතන්න ගුවන් යානයක් කඩන් වැටෙන්න පුළුවන් නම් software එකක් හින්දා. හරි, කාර් එකක් හැප්පෙන්න පුළුවන් නම් Tesla car work with the software. කාර් එකක් හැප්පෙන්න පුළුවන් නම් software error එකක් හින්දා. ගුවන් යානයක් කඩන් වැටෙන්න පුළුවන් නම් software error එකක් හින්දා. It's invisible, right? Intangible, but it is a software error. So හිතන්න මේක කොච්චර critical ද? Excel පාවිච්චි කරන්නේ අපි විතරක් නෙමෙයි. Word පාවිච්චි කරන්නේ අපි විතරක් නෙමෙයි. In the central bank also.
in a world bank ලෝක බැංකුවේ මහ බැංකුවේ හැමතැනම Excel පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට Excel වල පොඩි හරි අවුලක් තිබ්බොත් ඒවා අපිට විතරක් නෙමෙයි බැංකුව වලටත් බලපාන. Right. Therefore this software are critical. software කියන ඒවා ගොඩාක් critical. software change එකක් software වල අවුලක් වුණොත් business එකක් ජීවිතයක් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මුළු ලෝකෙම පවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. වැරදි software එකක්. හරි. මුළු ලෝකෙම පවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඇයි හිතන්න අපි යවනවා මොනවා හරි මිසයිල් එකක්. මිසයිල් එකේ software එක වැරදිලා ඕක අපි හේම් කරපු නැති තැනකට ගිහිල්ලා වැටෙනවා. නැත්නම් අපි හදන ඇටොමික් බෝම්බ එකක්. අපි හදන්නේ වෙන කවුරු රටක් හදනවට හිතන්න. ඇටොමික් බෝම්බ එකක්, පරමාණු බෝම්බ එකක්. ඕකට අදාළ software එකක වැරදීමක් නිසා ඕක කුකුරලා යනවා. අපි යවන මාකරි රොකට් එකක් උඩට. ඒ රොකට් එක මොනවා හරි ආපහු වෙලා self land හරි කොහේ හරි ඇවිල්ලා කුකුරලා යනවා. software වැරදි නිසා ඔය වගේ ඕන තරම් අපේ අභ්‍යවකාශයේ රඳවලා තියෙන අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන චන්ද්‍රිකා ගොඩක් ඒවා. මොන හරි software වැරද්දක් communication වැරද්දක් කියලා ඔය ආපහු පෘථිවියට කඩන් වැටෙනවා. Right? Think about these things. Software errors can even destroy the world. ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ? ඒ හින්දා software නිකන් හදන්න බෑ. මෙන්න ගියා කෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තා එහෙම බෑ. software need engineering approach. Right? So therefore it need careful engineering approach. අපි මුල්ම කෑල්ල හින්දා මේ ටික චුට්ටක් ලියාගෙන ඉමුද පුතේ. මොකද මේක මුල්ම කොටසනේ මම මේ නෝට් එක දෙන්නම් ඒ වුණාට අර ඕනම එකක පටන් ගන්නමක් තියෙන්න එපා. So you can write this software engineering මම highlight කරන ටික විතරක් ලියා ගන්න සිංහල ඒවා ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ abstract model of information. Right, okay. So you can write down this. ලියන්න පටන් ගන්න. හරි මෙතන නැකන් ලිව්වා නම් ඇති. හරි. මේ highlight කරන ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. No need to write everything. You can write only the English part. අවශ්‍ය නම් විතරක් සිංහල කොටස ලියාගත්තට කමක්. හරි. මේ පටන් ගන්න හින්දා විතරයි දිගටම ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. Only as a start. Shall we write down this quickly? ඉක්මනට ලියාගමු. Since information is that much valuable, so software is the engine for information. Software tama information hadana engine එක. මොකද data need to be processed and converted to software. Data තියෙනවා ඒක process කරන්න ඕන, need to be processed and converted to information. Data need to be processed. ඒතර data process කරන්න උදව් වෙන එක තමයි software. Software will help in data capturing, data අල්ලගන්න උදව් වෙනවා. Data representation, data නිරූපණයට උදව් වෙනවා. අල්ලගන්න විදිහටම පෙන්වන්න බෑනේ අපිට. දැන් මෙහෙමයි අපි හිතමු නිරූපණය කියලා කියන්නේ මේකයි. දැන් අපි පිටි ගුලියක් අතට ගත්තොත් ඕක අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් කිඹුල බනිස් එකක් විදිහට. දෙක එක නිරූපණ. ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. يعني පිටි ගුලිය විදිහටම අපිට කන්න බෑ. So we have to make a bun, we have to make a maybe a pastry, something, roti or something. That is representation. Data capturing, data representation, data processing, data communication. ඔය ඔක්කොම කරන්නේ මොකද්ද? Use of this software. Data අල්ලගන්නේ, නිරූපණය කරන්නේ, සකස් කරන්නේ, සංනිවේදනය කරන්නේ ඔක්කොටම උදව් වෙන්නේ data. So මම කිව්වා කොච්චර criticalද මේ වගේ Boeing 737 Max යානා කීපයක් කඩා වැටෙන්න හේතු වෙන්නේ software දෝෂයක්. මෘදුකාංග දෝෂයක්. So think about the criticality. එතකොට ලෝක බැංකුව මහ බැංකුව use කරන්නේ අපි use කරන Excel වගේ software. එතකොට එතන fail එකක් වුණොත් කොහොමද? මුළු ලෝකෙටම වරදින්න පුළුවන්. ජීවිත නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ හින්දා මේ software මාර critical. අපි හිතමු radar system එක සම්පූර්ණයෙන් අවුල් වුණා කියලා. So radar system is handled by software. කොහොමද උඩ තියෙන plane ඔක්කොම අරහෙ මෙහෙ යන්න පටන් ගනි. එක්කෝ නැත්නම් ඒවට දෙන සංඥා වෙනස් වෙලා විනාශයක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු. Right? Okay. එහෙනම් software engineering කරන්න ඕන. Therefore software need to be engineered. එතන මේ engineering කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? Engineering is a systematic approach. ඒක පියවර ගානකින් වෙන ක්‍රියාවලියක්. Engineering is a systematic approach. පියවර ගානකින් වෙන ක්‍රියාවලියක්. Okay, therefore it needs careful engineering. What is engineering? මේ දෙකත් ලියා ගන්න. Engineering is a systematic approach which has carefully organized sequence of processes. පියවර ගානක් ක්‍රියාවලි කීපයක් පියවර ගානක් හොඳට පියවර ගානක් පිළිවෙලින් arrange වෙලා හැදුණු process එකක් තමයි software engineering කියලා කියන්නේ. So this engineering process is a cyclic process.
මේක චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. ආය වෙන එක. So most of the things are in the world are cyclic, right? Most of the things in the world ලෝකේ වෙන සියලුම ක්‍රියාවලිය ගොඩක් ඒවා බලන්න cyclic. අපි ඉපදෙන එක cycle එකක්. ඉපදෙනවා, ලොකු වෙනවා, ඊට පස්සේ වැඩි හිටියක් කළා, මැරලා යනවා. ඒක cycle එකක්. Plants life cycle නේද? plant එකකට life cycle එකක් තියෙනවා. Water cycle ජල චක්‍රය. ජලය එකතු වෙනවා, ඒක රත් වුණාම වාෂ්ප වෙනවා, වැස්ස විදියට වහිනවා, precipitation, transpiration, then evaporation and transpiration will move water to the air, and in the air layer there condensation will happen, ඝනීභවනය වෙලා, then the precipitation, වැස්ස, ice වැස්ස ඔය විදියට ඒක වැටෙනවා. There is also a cycle, carbon cycle. අපේ carbon තියෙන එක අපි කියනවා cycle එකක්. Water cycle ජල චක්‍රය, life cycle ජීවන චක්‍රය. එතකොට සූර්යයා කරකෙන්නේ චක්‍රයක. සූර්යයා වට අපි කරකෙන්නේ චක්‍රයක. 365ක් දවස් යන්නේ අවුරුද්දක් යන්නේ නේද? එතකොට අපි වට අපි කරකෙන්නේ චක්‍රයක දවසක් 24යිනේ. එහෙනම් most of the things in the world are cyclic processes. හරි අපි ඉන්නේ මේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය වල. එහෙනම් හැමදේම නැවත නැවත වෙනවා මේකේ. එකම දේ අපි දන්නේ නැත්තේ frequency එක. කොයි කාලෙද ඒක ආයෙ වෙන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. දැන් fashion බලන්න. එක එක මොස්තර තියෙන. ඒවා ආයෙ එනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැත්තේ කොයි කාලෙද ආයෙ එන්නේ කියන එක. හැබැයි ආයෙ එනවම තමයි. හරිද? ඒ තියෙන තාක්ෂණික විධික්‍රම ඒවා ආයෙ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි අපි දන්නේ නැහැ කොයි කාලෙද ඒක කරන්න වෙන්නේ. දැන් කුප්පි ලාම්පු, ඉටිපන්දම් ඕවා අපි හිතුවා ඒක ආයෙ ජීවිතේට එන්නේ නැති නෑ ආයෙ ආවා. සමහරට දිගට සමහරට ඉස්සරහට තව එන්න පුළුවන්. ලිප් එහෙම ආවේ ඔය පහුගිය කාලේ නේද? අඟුරු ලිප්, පොල් කටු අඟුරු ආයන් අරවා මේ ඒවා cyclic process. ඒවා නැවත නැවත එනවා අපි දන්නේ නැත්තේ කොයි කාලෙද එන්නේ කියලා. That can happen. Those are cyclic processes. ඒ වගේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය වලින් තමයි ලෝකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර software හැදෙන්නෙත් එහෙමයි. It's a life cycle. ඒකෙන්දනේ පුතේ Windows හැදුවම දැන් Windows එකක් හදලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. Windows 95, Windows 98, ඊට පස්සේ Windows XP, Windows Vista, Windows Vista වලින් පස්සේ Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 තාම ඉවර නැහැ. තව එකක් එනවා. Another one will come. නේද? ඉස්සරහට තව අවුරුදු දෙකකින් විතර තව Windows එකක් එනවා. ඒ වගේ තමයි Apple නේද? Apple phones ගත්තාම Apple දැන් ඔය 6 ආවා 7 8 ඔහම ඇවිල්ලා 14. ඒකෙන් නවතින්නේ නැහැ. තව එනවා. all are cyclic processes. එතකොට හැම වෙලේම අලුත් ප්‍රශ්නකින් තමයි පටන් ගන්නේ. Starting with a problem. අපි හිතමු ගල් යුගයේ මිනිස්සු පාරවල් හැදුවේ ඇයි? ගල් යුගයේ මිනිස්සු අඩි පාරවල් හදාගත්තේ ඇයි? කෑම හොයන් යන්නේ. ඒගොල්ලන් මිනිස්සුන්ට තිබ්බ මූලික අවශ්‍යතා තිබ්බනේ. So people had basic needs. What are the basic needs? Can you tell me? Oxygen. Oxygen, respiration, yes. Food, oxygen. Anything else? We need food to survive. Yeah, food to survive, oxygen. Water. Water, exactly. What else? වතුර ඕන, හුස්ම ගන්න ඕන, කන්න ඕන. එච්චරද? ඒ ටික තිබ්බම ඇති. Software. Area Software. to Yeah. මිනිස්සුන්ට software ඕන වුණා ගල් යුගේ. නෑනේ. නේද? මූලික අවශ්‍යතා. I'm asking about the Stone Age. Software. a place to Software? How come software? මං කියන එක අහන් ඉන්න පුතේ හොඳට. හොඳට අහන් ඉන්න. මම අහන්නේ මේ ගල් යුගයේ මිනිස්සුන්ට තිබ්බ මූලික අවශ්‍යතා. ගල් යුගයේ මිනිස්සුන්ට software ඕන වුණාද? a Shelter. safe place to live. Safe place to live, yeah. A safe place, shelter. A safe place to live. ඉන්න තැනක් ඕන. කන්න ඕන. වතුර බොන්න ඕන. හුස්ම ගන්න ඕන. An තව එකක් තියෙනවා. area for agricultural activities. ගල් යුගයේ agriculture activities ආවේ පස්සේ. ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සු දඩයන් කරේ. එහෙනම් ඒක එච්චරම ප්‍රයිමරි උනේ නැහැ. මූලිකම කාලේ මොනවාද? හුස්ම ගන්න ඕන වුණා, කන්න ඕන වුණා, වතුර බොන්න ඕන වුණා, ජීවත් වෙන්න තැනක් ඕන වුණා. තව අනිවාර්ය දෙයක්. ආරක්ෂාවක් ඕන. හැබැයි ඊටත් වැඩි අනිවාර්ය දෙයක්. ආරක්ෂාවට තමයි මේක කරන්නේ. තව අනිවාර්ය දෙයක්. ඕනම සතෙක් මේක කරනවා. දැන් අපි හිතමු අපි අවුරුදු කීයක් ජීවත් වෙනවද? How many years can we live? 100, 200, 300, 400, 500? Closer to 100, right?
After that, what will happen? Nearly 70. They need to die. We need to reproduce. නේද? අපේ ಜಾති වර්ගය බෝ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අපි අවුරුදු 100කට පස්සේ මිනිස්සු හිටියා දැන් මිනිස්සු නැහැ. ඇයි අවුරුදු 100කින් මිනිස්සු මැරෙනවද? Therefore we need new generation, right? So එතකොට ඒවට එක තමයි මූලික අවශ්‍යතා. ඉන්න තැනක්, කෑම, බීම, හුස්ම ගන්න, ඉන්න තැනක් සහ වර්ගය බෝ කරන්න. හැබැයි කොහොම බෝ කරගෙන යද්දී ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය වැඩි වෙද්දී when they reproduce, when the tribe is growing, ඒගොල්ලන්ගේ ගෝත්‍රය grow වෙගෙන යද්දී මොකද වෙන්නේ? කෑම මදි වෙනවා. වතුර මදි වෙනවා. ඉන්න දැන් මදි වෙනවා. Therefore they need to change the place. ඒක තමයි ඕන පළවෙනියට අඩිපාරක් හැදෙන්නේ හේතුව. මිනිස්සු ඉන්න තැනම හිටියානම් කන්න නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් ඇවිදගෙන යන්න වෙනවා. ඇවිදගෙන යන්න මිනිස්සු ඊට පස්සේ හිතන්නේ නැති නේද මිනිස්සු. How can we move from one place to another place? ඒගොල්ලෝ දාලා නැති කුරුල්ලෝ දිහා they are flying, but can we? No. So then frogs ඒගොල්ලෝ hop in පැන යනවා. අපිට එහෙම පුළුවන්ද? No. And monkeys they are jumping from tree to tree. Can we do? No, difficult. Fish they are swimming. මාළු පීනගෙන යනවා. අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි feasibility study කියන්නේ. What is the practical thing? Practically what we can do. So ultimately they decided yes we can walk නේද අපිට කකුල් හතරෙන් යන්න බෑ අපේ දෙකෙන් යන්න පුළුවන්. We can walk. හරි. එහෙම කරලත් නිකන් ඉන්න දැන් ඒක තීරණය කළා ඉන්න ඊට පස්සේ walk කියන්නේ ඇවිදින්න නම් අඩිපාරක් ඕන. නිකන් හැමතැනම ඇවිදින්න ගියොත් කටු ඇනෙනවා නේද? එක උගුල් වල පැටලෙනවා, ගල් බැටිලා මැරෙන්න පුළුවන්, ලිස්සලා යන්න පුළුවන්, කැලේ මැද්දෙන් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්, සත්තුන්ගේ ප්‍රහාර වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. Right? There are many things. So එතකොට finding a problem එක හොයාගත්ත ඇයි අපි යන්න ඕන? අපිට කැම නැහැ ඉන්න තැන නැහැ. ඒ හින්දායි අපි යන්න ඕන. The next problem is how we should move. That is the practicality. මොනවාද අපි කරන්නේ? කොහොමද අපි ඇවිදින්න යන්න ඕන කියන එක තීරණය කරනවා. අපි ඇවිදින්න ඕන කියන එක තීරණය කරනවා. That is the practical solution, most feasible solution. It's a functional and non-functional requirement. What we really need to do, we can walk and functional කියන අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? අපිට පුඩුවන් ඇවිදන් ගිහලා කෑම හොයාගන්න. ඇවිදන් ගිහලා දඩයන් කරන්න. ඒක functional. අපිට කෑම ඕන කියන එක functional. අපිට ඉන්න තැන් ඕන. That is a functional. What we really need is functional. අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ? Non-functional. කියන අපි ඉක්මනට යන, අදම යන, හෙටම යන. That is non-functional. Limitation. අපිට කවද්ද මේක කරන්න? අපිට තියෙන සීමා මොනවද? අපි කෑම හොයන්න ඕන කියන එක functional. අපි අදම යන් කියන එක ඒකට non-functional. Okay. What you need to do and what are the limitations on that? Right? What you need to do and what are the limitations? කරන්න ඕන දේ ඒකට තියෙන සීමා. ඒව හොයා ගන්න ඕන. වඩා ගැළපෙන විකල්පය හොයා ගන්න ඕන. Find the best alternative. හරි ඊට පස්සේ යාළ plan කරනවා. අපි යන්නේ දකුණටද උතුරටද ඉර නැගෙන පැත්තටද අනිත් පැත්තටද හරහටද එහෙම plan කරනවා. The plan is must. plan එකෙන් පස්සේ ඒක ඇත්තටම හදන්න ඕන. අඩිපාර හදනවා. ලොකු කට්ටිය එකතු වෙලා ඔන්න වැඩි හිටිය එකතු වෙලා පාර හදනවා. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් කරන්නත් ඕන. පාර හැදුවා හැටි ළමයි ඔක්කොම ටික කරේ එල්ලගෙන යන්න පටන් ගන්නෑ. වැඩි හිටියෝ තමයි මුලින් ගිහිල්ලා බලන්නේ මේක සේෆ්ද? Is it safe? Is it good? Is it okay? They are testing. ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න tribe එකට දෙනවා. මුළු ගෝත්‍රයටම බාර දෙනවා. හරි කට්ටියම යමු මේ පාරේ. අපි මේක ගියා. මේක වැඩ කරනවා. අපි යන් එහෙම ගිහලා හොයාගමු. Deployment. ඒතර කාලයක් යනකොට ඕකේ වල් වැවෙනවා, ගස් වැටෙනවා, ඒවා මේන්ටේන් කරන්න ඕන. Review and maintenance. දැන් බලන්න ඉස්සරත් SDLC තිබිලානේ. හරි ඉස්සර තිබ්බේ software development life cycle නෙමෙයි අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් system development life cycle. Any system ඕනම පද්ධතියක් develop වෙන්නේ මේ වගේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය system development life cycle, right? Okay, these are the steps of that. කාලයක් ගිහලා නඩත්තු කළා ඉවර වුණාම ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා අයියෝ මේ අපේ අම්මලා තාත්තලා හදපු පාරවල් නම් හරියන්නේ නැහැ අප්පා මඩක් ගෑවෙනවා මහා කරදරේ මේකේ නම් ගිහිල්ලා බෑ කකුල් දෙකත් ඉවරයි මේ තුවාලත් වෙලා මේගොල්ලෝ බලනවා මේකට ගල් අතුරලා ටිකක් ගල් පාරක්වත් හදාගමු කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අලුත් ප්‍රශ්නේ? කෑම හොයන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මඩ ගෑවෙන එකයි ටිකක් කන්ෆර්ට් එකනේ. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට හිතනවා මේ ගල් පාරේ ගියාට මේක හරියන්නේ නැහැ මේක පොඩ්ඩක් මීඩමදි අපේ සත්තු කරත් එහෙමත් දැන් තියෙනවා. දැන් ඊළඟට wide roads ටිකක් පළල්ලට හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක යනකොට හිතනවා අයියෝ මේක හරියන්නේ නැහැ කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට මේක ගැස්සෙනවා මේක මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ.
මේකට තාර දාලා හදාගමු මේක හරියට. now ඊට පස්සේ හිතනවා තාර දැම්මත් මේක නිකන් හරි මදි වගේ නිකන් ඩොට් ගන්නවා නේ වාහනේ යනකොට වාහනේට හොඳ නෑ වගේ කියලා. අලුත් ප්‍රශ්නයක් දැන්. ඊට පස්සේ කාපට් කරනවා. දැන් කාපට් කරලා යන්න පටන් ගන්නවා මේ විදිහටම ප්ලෑන් කරලා හදලා ඩිවෙලොප් කරලා ටෙස්ට් කරලා දැන් කාපට් පාරෙත් යනවා. යනකොට හිතනවා අයියෝ ට්‍රැෆික් නේ අප්පා මේක යන හයිවේ එකක් තිබ්බනම් හොඳයි. now creating highways. The next problem is traffic. එතන මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙයිද? නෑ. හරි. highway හදලත් මේක ඉවර වෙන්නේ නෑ. Remember that next you need airways නිකන්. ඊට පස්සේ හිතනවා අහසෙන් ගියා නම් හරි මේ බිමින් ගියාම වෙලා යනවා වැඩි. අපි ඩ්‍රෝන් අරගෙන පදිමු. ඒක ඩ්‍රෝන් දාන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පොලිසියෙන් දැන් කොහෙද ඉන්නේ? පොලිසියනුත් අහසේ ඉන්න ඕන. හරිද? ඔය කඩන් වැටෙනවට ප්‍රශ්න මොනවද? නවත්තන්නේ කොහෙද? හැමතැනම නවත්තන්න බෑ අහසේ. ඊට පස්සේ අර හැමේ යන්න පටන් ගන්නවා අහසේ නේද? පාරේ යන්න නැතු. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩනේ. Right? So therefore this is a cyclic process anyway. Things will happen again and again. So we can write down this. And this is the last part we are going to last part නේ තචූටි කැලලක් තියෙනවා මේ flow chart වල symbols ටික අඳ ගන්න ඕන. After that we can move to the real programming part, right? It was a programming block coding part එක පටන් ගන්නවා. But before everything, before that මේක අතරම මේ අද කරන පාඩම the lesson that I'm doing today is related to the first day, second day, third day, fourth day. දවස් 4ටම අදාළයි. මම ආය හතරෙම මේක ආය කියලා දෙන්නේ නැහැ. හේතුව when you are learning the Python structural programming, C++ programming, still this is valid. Right? C++ programming for robotics, Python programming for programming, and then Scratch programming for block coding. For everything, this is valid. Right? You can write down this SDLC also. Then let's go to the planning part. And after that, the development part. Planning වලින් පස්සේ the break එක අරගෙන breaking පස්සේ development කරන්න පුළුවන්. We will do the actual software. Right? Okay, can you write down the SDLC very quickly? SDLC. Software as a sir. okay, cyclic process. කියන එකත් ලියාගෙන මේකත් ලියා ගන්න. And after that, only part that you need to write. After that, I promise to not to give note, right? Flow chart එක දෙනවා. Flow chart එකකින් පස්සේ note දෙන්නේ නැහැ. Note දෙන්නේ නැහැ again. I will provide the note. You can refer to that. But this need to be written. Right. Actually, I will quickly go through this requirement analysis. Requirement analysis phase. We will find the requirements. What are the basic needs? මොනවාද අපිට කරන්න ඕන දේවල්? Main things that we need to do by developing the system. එතකොට ප්‍රශ්නය කියන එක problem definition is the problem, like identifying the problem. කොහොමද හරියටම ප්‍රශ්නේ අඳුරගන්නේ කියන එක තමයි problem definition කියලා කියන්නේ. How to identify the question exactly. හරියටම ගැටලුව අඳුර ගන්න. මොකද අපි ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපි දෙන උත්තරේ software එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම හිතමු. අපිට කවුරු හරි කියනවා ඔයා හදන්න flight එකකට software එකක්. අපි හදනවා flight එකකට software එකක්. After building the software, it can be applied in the flight. But the software is not having feature for landing. Then what will happen? Software එක හදනවා flight එක උඩට උස්සන්නයි flight එක යන්නයි. හැබැයි ඔයාට හදන්න අමතක වෙනවා landing කැල. ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් අරගෙන නැහැ. flight එක යනවා. හැබැයි flight එක land කරන්නේ නැහැ. land කරන්නේ නැහැ battery වැස්සම ඩෝක් ගාලා කඩන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්න බෑ. Right? So you need to really define the problem. නේද? ඒක scope එක ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඒකේ flight එක take off එක ඊට පස්සේ moving the flight ඊට පස්සේ උඩට ගෙනියනවා නම් කොහොමද ගෙනියන්නේ? පාතට ගෙනියනවා නම් nose down, nose up. Then turn in left, turn in right, and also finally sensing and the landing or self landing, whatever. Right? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක apply කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So after doing this, you need to apply. Let's say you are making a kite. ඔයාලා kite එකක් හදනවා කියමු. How can you apply software to a kite? You have to decide. You can mount a camera there, right? In the flight, you can mount small camera. You can have you can place a single board computer or single chip computer there and then mount a camera. Because using that you are not allowed to use radio frequencies that far. Like සරංගලේ උඩටම ගියාම අපිට එච්චර දුරට radio frequencies use කරන්න දෙන්නේ නැහැ තහනම්. පුළුවන් use කරන්න. හැබැයි එහෙම වුණොත් අර ඔයාට මේ පොලිසියෙන් ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කොහොමද ඔයා transmit එකක් use කරේ එච්චර දුරට කියන එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙලදී අපිට කරන්න පුළුවන් real time recording දාන්න පුළුවන් ඕනනම් we can place a single chip computer. ඔය Arduino Uno වලින් හරි Arduino Micro Nano එකක් දාලා හරි පොඩි කැමරාවක් දාලා kite එක යවන්න පුළුවන්.
එතකොට height එක උඩට ගියාම උඩ ඉඳන් වීඩියෝ එකකුත් තරක් දෙනවා. So you can make a software. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඒ තියෙන humidity එක, හුළඟේ වේගය මනින්න, එතන තියෙන ආර්ද්‍රතාවය මනින්න, ආලෝක ප්‍රමාණය මනින්න, ඒවට sensors high කරන්න පුළුවන්. එතකොට kite එකේ sensors උත් තියෙනවා. ඊළඟට GPS sensor එකක් දාලා ඕනනම් kite එක ගිය තැනටම land කරන්න. කඩන් යන්නේ නැහැ. හදිසියවත් කඩන් ගියොත් so maybe you can operate two small fans and self-fly and land into this. මෙහෙමයි වා 8 වසරේදී හදන kite එක නෙවෙයි 12 වසරේදී හදනවා. 8 වසරේදී නිකන් අර ගෙම්බා හරි නයා හරි හදනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක 12 වසර වෙද්දී self landing, self recording ඒ වගේ features තියෙන. එතකොට වෙන එකක් තියා මේ මිනිස්සු අඳුර ගන්න පුළුවන් එකක්. මොන හරි disaster වලදී විපතකදී මිනිස්සු ඉන්න තැන් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේ එක develop කරන්න ඕන. හරිද? kite එක අපි යවුවට පස්සේ හරියට kite එක යවන්නේ නූලකින් යවුවට පස්සේ එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන සමහරට උඩට යවුවට පස්සේ එයාට self fly කරලා ඇවිල්ලා land කරන්න. ඒ කියන්නේ නූල එයාටම කට් කරලා එයාට ඕන තැනට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ආපහු land කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් නම් කොහොමද drone එකක් වගේනේ. So think about that. ඒතර ඒ තමයි robotics applicability. ඒක වා පටන් ගන්නදී චූටි දෙයකින් පටන් ගන්න. මොකද වාට rocket එකක් උඩ යවන්න එකපාර fuel හොයා ගන්න. ඔගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා engine එකක් හදන්න. But you can simply fly a kite, no? So why don't you use the kite and develop it? Right? You can develop the kite. So think about that. Right? Think about the possibilities. හරි කරන්න පුළුවන් දේවල් practically කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවා try කරන්න. මම දැක්ක hydrogen balloons වලින් ඒක මේ university ළමයිත් කළා. හැබැයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මම university යනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. So what they have done, they have mounted like they have used set of hydrogen balloons and they have mounted a camera and a GPS to find the location and just to measure the because hydrogen balloon එකක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ උඩටම යනවා. සෑහෙන උඩට යනවා. හරිද? උඩට ගිහලා ප්‍රෙෂර් එකකින් හින්දා තමයි පුපුරන්නේ. මේ ප්‍රෙෂර් එකයි ඉරේලියයි හින්දා පුපුරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් hydrogen balloon එකක් වෙනුවට you can use helium balloon and observe the climate changes. The climate changes, having a video, those things you can do. Right? So think about these things. Think about these things and plan. If you can make the system, offline system එක හරියට හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඔක mount කරන එක තමයි තියෙන්නේ hydrogen or helium balloon එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට චුටි fans පාවිච්චි කරලා ඔක rotate කරන්න, හරවන්න, කරකවන්න, උඩට යන්න, පාතට යන්න කරන්න පුළුවන්. Okay? Right, then requirement analysis. What are the needs? Then the planning, system designing is the planning process. System design කියන්නේ planning. ඒතර planning වලදී මොකද අපි කරන්නේ? So there are a set of tools we can use. Flowchart is one such tool. ඒතර අර ගෙදරක උඩ plan එකක් හදන්න ඕනනේ. plan එකට අනුව තමයි ගෙදර හදන්නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන. So we can make a plan and according to plan we can create the program. To plan, we are using the flowchart. Flowchart is the simplest tool that we can use for planning. But it has a set of symbols. So what are the symbols that we can use? Start, stop symbol, process symbol, input, output symbol, decision symbol, connector symbol, and the data flow. These are the symbols, very limited set of symbols. Why we are using symbols? If we can use symbols, it is very easy to understand. No need to write paragraphs, sentences. Then we could have notes. Notes we can just draw the plan and anyone can understand the plan easily. Vachana adu, less complexity, less ambiguity, unclear naha, complex naha, apahadili naha, patalili sagata naha, less ambiguity. So because of these tools. Okay, flowchart, you can write down the system designing part. So there are a lot of tools that we can use. No need to write down other tools, I will give them. There are a lot of tools that you can use. Out of that, the flowchart is important thing. And so you can just draw this set of symbols. This is the last part that I'm giving as a note, right? So after that, we will explore the programming, real programming. This, please write down this part as well. This is really needed. මේ ටිකත් ඉක්මනට ලියන්න. මේ ටිකෙන් පස්සේ අපි practical programming implementation part එකට යමු. Okay, write this and also now 10:15 නේ.
10:15. I will start back after writing this. I will start back. May Sorry. Any question, Lina? the If you have any question, you can ask, right? sir sir, do I need to write the system designing too? Yeah, system design. That is the whole heading now. System design. After system design, the flowchart comes. I will start by. If you can write down, I will start by 10:40. 10:40ට then break එකක් ගන්න 10:40ට මම පටන් ගන්නවා මේක ලියලා ඉවරලා break ගන්න. Okay, I will you can stay connect or disconnect and connect anything that you like, but 10:40 I will start back. Okay, now we are going to discuss about the practical implementation, how we can convert a plan to a code, a working code. Plan to a working code. Plan එකක් අරගෙන ඒක වැඩ කරන code එකකට කොහොමද convert කරන්නේ. අපි විදි කීපයකට බලමු. Yesterday we have created our Tinkercad account, so we can use that Tinkercad also, and there is a website like Stretch website also we can use. This is Stretch website, and Sir, you see, and you can use, yes, sir, I had made games in Scratch. very good, very good. At Microbit website can also be used. Make code.microbit. This one can So also, can you send the website link? yeah, sure. This can also be used, and then Tinkercad website can also be. So no need to download anything. මේ තුනම download කරන්න නැතුව අපිට use කරන්න පුළුවන්. Tinkercad. Right? This is Tinkercad. Stretch, Microbit, Tinkercad. All three we can use for this purpose. Sir, what is the best code Sorry. from those three program? What is the best one to program, sir? It depends on your purpose. Stretch is the purpose of Stretch is Okay, sir. the animations and games basically. The purpose of make Microbit is to train Microbit, and Tinkercad is general purpose for like Microbit, 3D design, Arduino, for anything you can use. That depends, right? But those are only learning platform, right? For professional coding, we have to download IDEs, different IDEs, different software programs. Maybe for Arduino, you have to download Arduino. For Stretch, you can download Stretch. So this online version is just to practice. Okay, in programming, there are three control structures, three ways of organizing the program. So one is sequence. Like you see here, when you start to the end, ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා, if it is flowing one after another in a sequential order, we call that sequence. So this is how you came from grade 1 to grade 5. Grade 1 passed, then grade 2, then grade 3, grade 4, grade 5, and after that, so now we are in grade 5 likewise. It's a sequence. පිළිවෙලට මුල සිට අග දක්වා පිළිවෙලට one by one එකින් එක පියවරෙන් පියවර එනවා නම් අපි ඒ ක්‍රමයට කියනවා sequence කියලා. ගොඩාක් software වල මේක තියෙනවා. හරි. දැන් මේ තියෙන file menu එකට පස්සේ edit menu එක, view menu එක, ඒක sequence පිළිවෙලටනේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙන් ඊට පස්සේ අපිට select කරන්න පුළුවන්. file menu එක වෙනම select කරන්න. edit menu එක වෙනම. view menu එක වෙනම. insert menu එක වෙනම. ඒවා selection. දැන් ඒකේ ගියාම insert menu එකේ pictures උත් මොන pictures? එක සැරේ අපිට pictures දැන් photo browser එකයි online picture එකයි දෙකම එකපාර open කරන්න බෑ. Only one option. අන්න ඒකට අපි කියන selection. එකපාර අපිට file menu එකයි insert menu එකයි දෙකම open කරන්න පුළුවන්ද? මොනවා හරි කරලා file menu එකයි බෑ. එහෙම බෑ. එක සැරේ එක menu එකයි. selection. වරණය තෝරා ගැනීම එක සැරේකට එකයි. ඒ වගේ software වල programming වල in programming you have selection. So there are multiple paths. මේ වගේ multiple තියෙනවා paths කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි වට තෝරා ගන්න පුළුවන් එක පැත්තයි. හරි මේ තියෙන්නේ example එකක්. This is an example. So let me show.
Okay, this is an example. Numbers තුනක් input කරනවා. Input 3 numbers. Find the average. Average එක හොයනවා. හරි ඒක sequence මේ. Numbers තුන input කරන එක average හොයන එක sequence. After that one side. 50ට වැඩි නම් එක පැත්තක්. Greater than 50 pass. Then if less than 50, if not greater than 50, then fail. Only one side. මේ තමයි selection. ඒක හරියට එක්ක file menu එක එක්ක edit menu එක දෙකින් එකයි. දෙකෙන් එකපාර select කරන්න. Either pass or fail. Okay, please note that these symbols are very important. Right? So basically, here in sequence, what are the symbols that we have? This can you remember? So start, then input. Input is a parallelogram. What symbol? This is the symbol for input output. Parallelogram. Samantara aspect. Process. Total is a process. Finding average is a process. Finding total is a process. Finding average is a process. Display total and average. That is output. This is input. This is output. And start and stop data flow is in the arrows. Let's convert this program very quickly to the stretch. Okay, those who have done stretch already can do this quickly without waiting for me. Stretch karapu ay. Karapu nati ay balaga. Stretch karapu ay ikmanta. Start input number 1, number 2, number 3, finding the total, finding the average, display the total average, end. So let's see how to do that. Okay, I'm going to stretch. Start creating. Start creating stretch. Again, I'm sending the link. Link okay, this one. Make it a green color strain that is not needed. That is the tutorial. You can close it. Okay, and please note that this is your stage. Apply main stage and the person who apply is called sprite. Sprite apply apply method. මේ මැද්ද තමා x0 y0 portion. x0 y0 center. උඩට යන්න x වැඩි වෙනවා. The maximum x is 240 here. Sorry, උඩට යන්න y වැඩි වෙනවා. හරහට මේ අතට දකුණු අත පැත්තට x වැඩි වෙනවා. වම් අත පැත්තට x අඩු වෙනවා. -240 is this one. මේ හරිය -240. උතර +240 කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ අග. -240 කියන්නේ වම් අත පැත්තේ බිඳුව කියන්නේ මැද. 0 is center. Then y කියන්නේ උඩ අතට. 180 is the maximum. 200 උනත් type කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ, but 180 වල තමයි පේන්නේ. 200 වලින් පේන්නේ නෑ. හරියට 180 is the maximum. පල්ලහැට -180. මැද්දට 0. In between that any value. අපි හිතමු x 40යි y ඍණ 30යි. මේ මෙතන. මෙහෙම මේ ඉන්න තැන අනුව x වෙනස් වෙනවා. c x y x -108 y 18 x 93 y 9 මම මෙතන තියෙනවා x -179 y -108 what මෙයා වෙනස් කරන්න ඕන නම් here you can use this one and choose any sprite that you like. කැමති එකක් තෝරගන්න. right, background එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් choose a backdrop, change the background. Okay, I will use this background sprite change. How to code? Code එක clear නේ කොහොමද? All the codes are stored here. All these codes blocks are stored here. මේ වගේ කරන ඒවා මම එකින් එක කියන්නේ. First one, motion. ස්ථානය වෙනස් කරන එක. නැත්නම් කරකවන එක, පෙරලන එක, ඉස්සරහට යන, පිටිපස්සට යන, all these things. You can rotate, right here, rotate. You can see when you click, rotate, left, right, move steps. Right. Go to a position, go to random position. Go to random and go to this position. Glide to random position. Glide again, or glide to a given position. Matona 0 0 volt. Glide to 0 0. Then glide to given position.
point in direction 90 ඒකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ පල්ලහැට point කරන්න පුළුවන් point in direction minus 90 other side point in direction 90 this side all these codes you can test before you apply you can test right what I'm going to do I'm not going to move the motions xy වෙනස් කරන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ එයාගේ rotation එක xy position එක ගන්න එක direction එක ගන්න එක all these things are here blue color it also looks appearance change කරන output එකක් දෙන එක simply changing the output messages දෙන එක output එකක් වෙනස් කරන එක තමයි මෙතන size වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේක minus දැම්මොත් අනිත් පැත්තට right minus right. Set size to 100%. Change color. Okay, effect by 25. Set color to 0. 0 can be a color. Or you can give any other color. Set color to 1. Set color to 30. You can change the colors, right? Clear graphic effects if you have. Show and hide. Hide will hide. Show will show. Front ඉස්සරහට එන්න පිටිපස්සට යන්න layer එකක් go to backward forward okay ඊට පස්සේ sounds ඒවා තේරෙනවද නේද sounds meow කියන ඒවා sounds ඒ වගේ pitch එක change කරන්න පුළුවන් all these things are possible events කොයි වෙලාවටද start කරන්න ඕන flag එක click කරාමද key එකක් press කරාමද ඕන key එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන space key එක up key එක down key එක ඕන key එකක් press කරාම start කරන්න පුළුවන් sprite එක උඩ click කරාම backdrops එක මාරුනාම සද්දයක් loudness නැත්නම් time එකක් අනුව දෙන්න පුළුවන් වේලාව අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න message එකක් receive වෙනකොට එහෙම දෙන්න පුළුවන් right ඊළඟට control it wait repeat 10 times 10 පාරක් කරන්න forever දිගටම කරන්න if තීරණයක් ගන්න දැන් අපි බැලුවේ selection if තීරණයක් ගන්න selection make it if තීරණයක් ගන්න මේක yes නම් එක පැත්තක් no නම් එක පැත්තක් කියන එක තමයි මේ දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ තීරණය හරි නම් එක පැත්තකට වැරදි නම්. ඊළඟ repeating කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ අපිට third control structure එක repetition. Repetition is the third control structure. එකම දේ ආයෙ කරන එක. Instruction flow is repeated until certain condition. That is repetition. දැන් මේ ටික ඉගෙන ගත්තාම මුළු කෝඩින් හැම තැනම තියෙන ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගත්තා වගේ. It looks like we have learned everything. Right? Three control structure sequence, one by one. Selection, you have to select, you have to decide right or left, this or this or that. Repetition, do it again and again. First one is selection. Repeat until me okkoma repetition. Wait until kiyane mona hari wenakan inna කියන එක. Wait until. Stop all okkoma navattana. When I started clone means to copy clone එකක් කියන එයාගේම clone එකක් copy එකක් හදන්න. Create a clone of myself. Clone එකක් හැදුවට පස්සේ මෙයාව start කරන්න කියන එකයි delete this clone copy එක මකන්න. Sensing කියන්නේ inputs. මොන හරි එක touch වෙනවද මොන හරි color එක touch වෙනවද input එකක් ගන්නවද user කෙනෙක් message එකක් දීලා all these things. XY positions ගන්නවද change කරනවද loudness ගන්නවද operations එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම බෙදීම අඩුද වැඩිද කුඩාද සමානද join කරන්න කැලි දෙකක් එකතු කරන්න length එක ගන්න ඔය වගේ variables විචල්්‍ය ඕනම program එකක තියෙන පුතේ වෙනස් වෙන ඒවා හරි ඒ වෙනස් වෙන ඒවා ගබඩා කරන්න දැන් අපි එකක් use කරනවා දැන් අපි කිව්වොත් enter number 1 enter number 2 number 3 අපි දන්නේ නැහැ නේ අගයක් මෙතන input number 1 number 2 number 3 අපි දන්නේ නැහැ වෙනස් වෙන අගයක් ඒක ගබඩා කරලා තියාගන්න තැනක් ඕන. We need to place to store. We need a place to store. අපි බලමු mug එක. දැන් mug එකක් ගත්තොත් අපි මේ mug එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි mug එක කියලා දානවා. Inside the mug you can store anything. ඒක ඇතුලේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. Total එක අපි දන්නේ නැහැ. මොකද number 1 number 2 number 3 දන්නේ නැත්නම් total කොහොමද දන්නේ නේ? Total එක ආවට පස්සේ තමයි ගණන් හදාගන්නේ. These are variables. These are variables. Blocks කියලා කියන්නේ code segment අපිට හදලා වෙනම store කරලා තියන්නේ. Functions කියලා කියන මේ program වල we will learn in future. Okay, I have explained everything.
costume design එකක් කරගන්න ඕන නම් මෙතනට ගිහිල්ලා වෙනස් කරන්න. sound edit කරන්න ඕන නම් මෙතනට ගිහිල්ලා කරගන්න. මෙතන රූප edit කරගන්න. To edit the picture, to edit the sound, you can use this. But this is very quick explanation about Scratch. Let's do the work now. වැඩි කරනකොට ඔක පාඩම් වෙයි. Start input number 1, number 2, number 3. Start. දැන් කරපු කට්ටිය ඉන්නවද කවුරු හරි? Anyone who finished? Okay, no one. Right, let's do with me. Start. Then enter number 1. No, sir. Enter number 1. You can ask from me. Ask එක ගන්න පුළුවන්. See the color, that is input. Enter number 1. මම මේක තව පොඩ්ඩක් නිකන් decorate කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් advance ඉගෙන ගන්න ළමයි. Therefore, I would like to add more things to this. Enter number 1. I'm going to read it out. මම එක කියනවා. Voice වලින් කියන්නේ. Enter number 1. I'm going to use voice to tell this. ඒ හින්දා මම මෙතන තියෙනවා extension කියලා එකක්. බලන්න පල්ලෙහා. මේ තියෙන add extension. Left side එකේ පල්ලෙහා. Left bottom. Add extension. From that, I'm going to add text to speech. තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. Camera, video sensing, pen reading, ඊළඟට back case, Can you again show it how? Can you again show it? Okay. Lego programming, Lego කියන්නේ robotics වලට ඕන තව එකක් මේක. මේ Lego කියලා කියන්නේ. This is also Lego programming. Right? These things are there. Right? Go force acceleration. These are different other extensions. So let's go back. Here you have plus. Plus. And then add extension. You can click on that and get text to speech. Text to speech. Text to speech. Here you have you can use Lego for making interactive robots, right? Lego for interactive robots. Okay, text to speech එක ගන්නවා මම මෙතන. I'm going to take text to speech. ඒකෙන් මම speak එක මම උඩට දාලා මම කියනවා I'm going to say enter number. Then මම මේක please press කරද්දී Enter number 1. Enter number 1. it's going to read it out. අපි කැට්ට මෙහෙම දාන්න පේන්නේ නැහැ. මම දාලා message එක උඩට දාන්න. message එක මෙහෙම ආවට තමයි. Enter number 1. Okay. Then I'm going to store that in a variable. Make a variable. Number 1 n1 කියලා හදමු. Set my variable name n1 to from the sensing that answer. Right? ඒ කියන්නේ මම මෙතන enter කරන answer එක බලන්න. Enter number 1. මෙතන store කරනවා. In this variable it will store. Enter number 1 it will store. Right? Enter number 1. දැන් මට ඒකත් කියවන්න. I'm using this again. And this time I'm using join operation. You have entered. Then from the variables I'm putting n1 there. Join I'm going to put it here. Now see. Enter number 1. You have entered 78. It's reading now. Enter number 1. You have entered 78. Let's do this part quickly. ඉතුරු ටිකක් දාන්න පුළුවන් නම් දාන්න පුතේ. Remaining part also you can add. Total is total, average is average. Okay, correct. Yeah, correct. Okay, you can try the second one also, Mesat. Since you have done the first one, you can try the second one also. Second one is this. Based on the average, you have to find whether pass or fail. This one. If average greater than 50, then pass, otherwise fail. Just small modification, do it. Others, if you need help, tell me. Okay. Share the screen.
Please share the Yes. screen. I will tell you what to do. Linal, yes, finish. Yes, sir. It's not giving the Wait. Total is the answer. Average is the answer. එහෙම බෑනේ නේ. Answer එකක් ගන්න නැතුව set කරන්න බෑනේ. Cannot set it. Enter number 1 is okay. Enter number 2 is okay. Enter number 3 is okay. But total and average, you have to find it later. නේ අන්තිමට. You cannot say total is the answer, average is the answer. That is invalid. You cannot say like that. Okay. Okay, sir. You have to calculate that, similar to what Mesat has done. Anyone else? So is it like this? No, how the answer you have to calculate and show. It's not automatically getting the answer. You have to calculate and show the total using the operation. That is a process, right? Total and average are processes. You have to do the calculations. These are Sir, processes. how to make what happened for the total? I can't make this. Is there a variable called total? Yes. Can you tick and untick it? Tick and untick this. Isla make a tick kalla untick kalla bala. Make untick karanna ba. All right. Okay. Now you can see it. So what has happened to the total? That's what I am asking. So why you have given a range there? So can you? I have. Okay. Can you untick the total here? Metering untick karan ain karan. Okay. Create a new way. Maybe you can delete the variable and create it. If there's a problem. Okay, now it's there. No? Average also do the same if you think like if it is a problem. Okay, you need to calculate. That is what we need. You need to calculate. Okay, share the screen if you need. Now I'm going to see. Okay, Kosanda, share the screen. Kosanda, so what? Enter number 1. Okay. Enter number 1, N1 to answer. Speak, join, you have entered number 1. Okay. Then, yeah, enter number 2, then create another variable N2 and enter number 2. You have entered this and same thing you have to repeat. Sir, I finished the second task also. Okay. So then there is a third task also. You are coming to the classes because of that. I know you really need. Okay. The third task is this. That means when so remember this, right? Third task is when average is greater than 75, give A pass. Average is greater than or in between the 60 to 75 B, 50 to you can take a screenshot. 50 to 60 C. 40 to 50 S and less than 40 is F. Take a screenshot of this. So I'll send it to the chat as well. You can do the third task if you have done the second task. You can do the third class also. Actually, others don't worry because actually Sat is coming to our classes and he's a regular student. He can do it because he knows how to do this. He has learned this several times. Okay. Anyway, can you? So who has not done? Let Nora, have you done? Let Nora. No, sir. Okay. Then Sanogi. Sanogi, can you share the screen, Sanogi? Excuse me, sir. Sir, අර task තුනක් පෙන්නලා තියෙනවා නිසා මම ඒකේ පළවෙනි එක කරාට එක පෙන්නන්නේ නැහැ. Oh, පෙන්නන්නකො පළවෙනි එක මට කරපු එක. Can you share the screen? You can share the screen. Task තුන එක තුනම කරන්න යන්න එපා. Task එකක් කරලා ඉන්න. Okay, මේක වෙන එකක් නේද පුතේ? පළවෙනි task එක කරන්න ඕනේ.
You have to do the first task, right? First task is say hello, sir. Okay, this is okay, but the thing is, ask 30 plus 30. No, that will not happen. Right? Okay, take a new file. Please take a new file. Take a new file. File new. Go and take a new file. File new. Then start doing this from the beginning. See my screen. Right, this time all of you need to do this. See my screen. From the events, I'm taking when the flag clicked. From the event when flag clicked. Because if you are slow, then what will happen? If you are slow, then we will not be able to complete all the tasks. So I need to complete all the tasks, but you need to do what I'm telling, right? Other things you can practice later. When flag clicked. Then go to the sensing, blue color one, ask, enter number 1. When you ask a question, there will be answer. When you ask a question, there will be answer. That is that is below. That answer you need to set to a variable. Go to a variable, click on make a variable, N1 there. Another variable, N2. Another variable, N3. Another variable, total. Another variable, average. Okay, I have created 5 variables, N1, N2, N3, total, average. First, Yeah, I did it. okay, I'll give the chance. Set N1 to the answer. Then you have to speak that. Go to speak. Speak first. Speak should come first. Same question, enter number 1. The answer should be informed again with the operation join. You have entered from the variables N1. Sanugi, do you have a laptop or computer? Sanugi? So I have a computer, but in these days I'm in my grandmother's house. Right. Okay. Doesn't matter. Right. Enter number 1. Right. And wait. Get the answer. Read the answer. Then it's easy. After doing this task, it is easy. Complete up to this level. Only complete up to this level. Other things are easy. මේ ටික විතරක් කරන්නකො. Sir, මං අර කලින් එක කරා sir. Okay. Share කරන්න බලන්න. Total average ඒත් වැරදි පුතේ. Total average එහෙම කරන්න බෑ. Total and average you have to calculate. That is correct. The first steps are correct, but your answers are wrong. Total need to be taken by adding these 2-3 numbers. Otherwise, okay, run the program. I will tell you what will happen. Can you run the program again by clicking the flag? Flag එක click කරලා run කරන්න බලන්න program. Okay, click කරන්න. Okay, then method type කරන්න 50, 50. Don't put 22. Just put 50. And 50, 50, enter. 10. Okay, the second one. So wait in 2 seconds, right? Second one. 30 or 20, something. The third number. Okay, some other number. Okay, now your total is 66. Average is 33. Is it correct? It's wrong. Right, it's wrong. Cannot do like that. You have to calculate that. The total is basically adding 3 numbers will give the total. Dividing that by 3 will give the average. Okay. So, sir, so how can I do the code? Yeah. So how to add all 3 numbers? You have to use addition. In the operations, there is something called addition.
Okay, wait until I come to the particular place. You can try. You can try. Osada, have you done? If you can share the screen, I can see whether you have done the first part. Yeah, share. In the number one, you have. Okay, correct. Other things you can do. Okay. Sir, done, sir. Okay, can you share? Okay, good. Greater than 60, greater than this. Okay. Right. We just wait, right? Just wait until others finish. Okay, sir. Osada has done up to same extent as like Lina. Let Noora, I just need your one also. Yeah, Sir, yes. my computer is now broken. I can't do that activity. Oh, can you do that using your? You can do that using your mobile phone also. Like Sanugi. Undo. Why? Here on the mobile phone is stuck or Yes, sir. Okay, you can do later, right? Then Sanugi. Sanugi. Still making, sir. Okay, can you show me the first part? Palavani part tak vitarap pennan puti. I just want to see. Can you share? Then I can tell you what to do. First part only. The other parts you can add. Okay. Right. E1 the variable. Okay. Enter number 1. Change way. Go to the method change variables set E1 to then change it to the answer from the sense in you can select the answer and put it there. Sense in blue color, sense in here the answer. Yes, answer ka daan natin. Screen එක අනිත් අතට දාගන්න බලන්න. You can just rotate the screen. I think it will give you more room to do that activity. Zoom එක අඩු කරගන්න. You can use the hands, 2 fingers to make it smaller. It's little inconvenient නේද? පේන්නේ නැහනේ. හරව ගන්න බලන්න ආය අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩක් zoom අඩු කරගන්න බෑද? When you see these things, then all right, okay, now you can see. Our answer එක දාගන්න ඕනේ මෙතනට. You can put the answer there. Set E1 to the answer. No, එහෙම type කරන්න එපා. Answer කියන එක ගන්න ඕන අතරින් නේද? Answer කියන එක එතන මොකක් type කරන්න එපා පුතේ. එහෙම type කරන්න එපා වැරදිනේ. Answer කියන එක අරගෙන ඒක දාගන්න ඕන. Okay, battery low. Sanugi. Phone එකේ. Sense in වලින් ගන්න. Sense in වලින් answer එක ගන්න. Get the answer from sense in. Sense in. Blue color, light blue color. ඒක තියෙනවනේ answer කියලා එකක්. ඒක drag කරලා දාගන්නකො right. ඒක තමයි අතන දාන්න ඕනේ. That answer. Voice enable කරේ නැද්ද? Voice enable කරගන්න ඔයා යන්න ඕන. Go to the left side, move down, පල්ලට යන්න බලන්න website එකේ. තව යන්න extension ආවයි තියෙන extension කියලා එකක් යටම තියෙන. යටම මට නිල් පාටට පේනවා එකතු කිරීමේ ලකුණක් එක්ක. Left bottom corner. ඔය එකතු කිරීම නෙමෙයි අම්මෝ ඔය මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ. නිල් පාට කියන්නේ නිල් පාට Blue color means blue color. Listen carefully. ඔය වෙබ්සයිට් එකේ පල්ලහැම තිබ්බේ. වෙබ්සයිට් එකේ පල්ලහැම ඔය බ්ලොග්ස් වලට ඔක්කොටම පල්ලහැම මට පේනවනේ තියෙන එක. ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩින් එක බලන්න නෝ පුතේ වාට අපහු සැරයක් නැත්නම් ලොකු වෙලාවක් යයි වහලා දෙන්නටම මේ මෙතන මට අයිකන් එක බලන් හිටියේ නෑ නේද? ඒකයි මේ තියෙන අයිකන් එක.
වාගේකෙත් මම දැක්ක ෆෝන් එකේ තියෙනවා මේ icon එක හොඳට. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක තමයි මම කියන්නේ. This icon. This icon. Can you see it now? Harida. Okay, you have to do these activities, right? Do these activities by referring to these icons. Okay, I'll show you. Right, then, Harida Sanugi, did you find that? I think she has disconnected because of the phone battery issue. Okay, she can later watch this video. So this is where you can, right, then I will show you this one. The first activity is this. First activity is this. Okay, first activity is this. You have to get the number, find the total, find the average, display it, and finish. Okay, let's do that first. Isala make a kalem. So remember the steps. Steps okay, after doing this, you can easily do this by identifying the colors. මේ color එක කොහෙටද ගැලපෙන්නේ කියලා යා කරන්න බලන්න. අන්න එතන ඔය කෝඩ් එක තියෙනවා. මේ orange color එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ orange color ඒවා ගන්න මම මෙතනයි. ඊළඟට green color ඒවා තියෙන්නේ මෙතන. green color ඒවා ගන්න මෙහෙන්. මේ green color ඒවා ගන්න මෙතන. Blue color I'm taking from this here. So remember that is the easiest way. Blue color I'm taking from the sensing. Then yellow color I'm taking from this one. Events. That's it, right? Very easily you can discover by identifying the location of this. It's very easy you can do. Okay, then, so what next you need to do? You have to copy this. How to copy? Right click. Right click on this. Duplicate. Udama neveeye. Speak. Enter number 1 එක තමයි right click කරන්න and duplicate. Enter number 1. Right click, duplicate again. Now you have to change it to enter number 1, enter number 2, TWO for 2, and this should be N2 then. Sir, I put wait 2 seconds after speak join. You have entered N1. Yeah, you can put the delays. That is up to you. Delays දාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නොදැම්මත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. Delays නැතත් ඔක වැඩ කරනවා. This is number 3. Enter number 3. Then here also enter number 3. THRA. Here you have to change it to N3. N1, N2, N3. Now pressing it. Enter number 1. You have entered 43. Enter number 2. You have entered 43. Enter number 3. You have entered 43. 43 කියලා මම කියන්නේ හේතුව මෙතන N2 එන්න ඕන නේද? This should be N2. This should be N3. නැත්නම් හැම වෙලේම 43 කියලා කියනවා. Enter number 1. You have entered 56. Enter number 2. You have entered 34. Enter number 3. You have entered 78. Right. Now finding the total. Total you have to add neda. Add addition. Numbers තුනක් add කරන්න ඕන. Therefore you need at least 2 of this. හරි. එතකොට මේ දෙක එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. Right, then you can add them. What you need to add? You need to add N1, N2, N3, N1, N2, N3, and set that as the total. Set total to N1, N2, N3. Set total to N1, N2, N3. The average, set average to
You have to divide now. Bedala average again. How to divide? Total divide by 3. Total 2 name bedwana. Total divide by 3 is the average set. Average total divide by 3. Right, video right? Watch the video again. Right? Watch the video again. When you watch the video again, you can do it. But you need to watch the video again. Video baladdi, one thing that you need to remember what I said. Right? The green color one, the green color I have taken that from the green color. Then blue color blue color again. Sensing. Answer, answer. Orange color orange color again, variables. All these orange color things I have taken from the orange color variables. That is the easiest way to read this code. Okay, after finding this total average, you have to speak out. Now I'm going to get. Right? How can you speak? How can you speak out? You can say text, speak 2 things. So go to the operations, join. You can say total is then the total average is the average. Okay. Enter number 1. You have entered 67. Enter number 2. You have entered 45. Enter number 3. You have entered 78. Total is 190. Average 63.3333333333333336. Okay. It's reading out everything. And you can find this way. Total. And you can tell it in a more meaningful way also. Total is කියලා නිකම්ම කියන්න නැතුව මේක හැබැයි දිගයි ඈ. Total is කියලා නිකම්ම කියන්න නැතුව අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මම ආපහු ගන්නවා join එක. ආයෙත් ගන්නවා join එක. ආයෙත් ගන්නවා join එක. ආයෙත් ගන්නවා join එක. join ගොඩායි. දැන් මම මෙහෙම එකක් කියනවා. මේකට ගිහිල්ලා මම කියන variables වලට ගිහිල්ලා n1 එතන කියනවා plus කියලා. n2 ආයෙ කියනවා plus කියලා. ආයෙ දාන n3 තව join එකක් ඕන. දිග වැඩි දැන් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. is කියලා ඔය කියන total එක දැන් බලන්න කොච්චර meaningful ද කියලා. 67 plus 45 plus 78 is 190. Average 63.33333333333336. Okay. So this can be done. මෙහෙමත් ඕන. Okay. Right. අපි ඊළඟ එකට යමු. දැන් මේක modify කරන්න කොහොමද මම තුන්වෙනි එකට කෙලින්ම modify කරනවා. නැත්නම් දෙවෙනි එකට pass the fail. Easy. That is selection. Pass or fail. That is using selection. Right? Selection වලින් තමයි මම. Can you slow down a bit? I'm doing this join part. Okay, that doesn't matter. You can just I can slow down, but only thing that I can complete will be this. So what is preferred? Can you watch the video and follow it? I think that will be Okay. easier, right? Because like then you all can do faster. So until you practice, you have to watch the video, right? Otherwise I can slow down, but the thing is, so then since we have only 25 minutes remaining to finish the lesson. Right? Okay, let me add this. If from the operation I'm checking if greater than 50, what is greater than 50?
the average. If the average greater than 50, then you can say Oh my God, J. and sorry, try again. Okay, if average is greater than 50, you can see you have passed. If not, try again. So, okay, let's do that again. Enter number 1. You have entered 73. Enter number 2. You have entered 33. Enter number 3. You have entered 6. 73 plus 33 plus 6 is 112. Average 37.3333333333333336. Sorry, try again. Okay, you're telling that. This can be made complex. This can be made complex. How? So you can say like this, as our third activity say, if average is greater than 70, A pass, otherwise B pass, otherwise C pass, otherwise likewise here, greater than 75 non A pass, greater than 60 non B pass, 75 already RDE, but greater than, then less than 60 but greater than, then C pass, less than 50 but greater than 4, S pass, otherwise fail. How to do that? You have to add multiple if else statements. Join again. Add multiple if else statements. I will give you time for this. Then after that, the repetition part I will cover, but I will give time for this, right? Then if average is greater than or equal to 75, I can say greater than 74, right? Well, equal to either 74 already, greater than or equal to 75 can 74 or 75 done, greater than 74. Then you can say you got A pass. You got A pass. Else, you are checking it again. Else, if this average is greater than this average is greater than 59, 60 volt වැඩි නම් මේකට වැඩි අඩුයි හැබැයි 60 volt වැඩි, then you can give Enter number 1. sorry a B pass. If not, I'm duplicating, put it here. අඩු ගානේ හරි 50ට වැඩි නෑනේ, අඩු ගානේ ඉස්සලාම 75ට වැඩිද 60ට වැඩි හෝ සමානද, ඒ කියන්නේ 59 මොකද 60ත් ඇතුළත්, ඒකත් නැත්නම් ඊටකට බලන්න පුළුවන් 50ට වැඩි හෝ සමානද, ඒ කියන්නේ 49ට වැඩි යුද, එහෙමනම් 100 එකක් දෙනවා. ඒකත් නැත්නම් ආයෙ බලන්න පුළුවන් එහෙනම් අඩු ගානේ 40ටවත් වැඩිද කියලා. ඕනේ නේ, එහෙමවත් වැඩිද? Enter number 1. ඒ කියන්නේ 39 දාන්න ඕන. 40ත් ඇතුළත්නේ. 39ට වැඩිද? එහෙමනම් S pass අලියෝ එහෙමත් නැත්නම් නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ, fail වෙන්න කියලා. You can put a F pass there. පවුහින්ද අපි තව මොන හරි ටිකක් කියලා යවුනේ ඉඳ try again. Okay. Enter number 1. You have entered. Enter number 2. Enter number 1. You have entered 34. Enter number 2. You have entered 66. Enter number 3. You have entered 54. 34 plus 66 plus 54 is 154. Average 51.3333333333333336. You got C pass. Okay. Right. So this is the entire code. I will send this code to you. You can study. So how I'm going to send the code? I'm going to download this code. Sir, Save. Yes. I'm writing the last part. Can you make the code a bit Yeah. Wait. bigger? I'm going to send you the code.
That will be easier then. Okay, I have downloaded the code. I have downloaded the code, and this is our scratch example, and I'm sending it to you. I'm sending this to you. Okay, I'm sending this to you. 59 down. Right, how can you upload this? How can you test this? You have to download the same code, but don't double click. Do not double click. After downloading, you have to go to File, Load from the computer, and then select your file. Sorry, load from the computer. Download file select open. Right, load from your computer. Then go to the downloads. Select the file that you have. Okay, that will be loaded to the screen. So then you can write down, and your code is there. Okay. Okay, I have sent the code. You can download it and upload to your. You can try also. If you want, you can try. I'll give you 3 minutes to try if you want. 3 minutes to try to finish. Those who really want to finish can finish within that 3 minutes. Next thing is now we know how to basically Sir, create can a I, sequence and selection. sir, And let's can I try share for the screen? repetition. Yes. Can I share screen? Have you done this? Yes. Okay. Yeah. Okay. So what's the random numbers do I need to press? You can put any number and try. Wait, I check. 50. Okay, right. I think it's reading for the pass also. Yes, Osanda, you can also share. So he said Your calculations are you correct. got a F pass. Yeah, your calculations are correct. Okay. So and they said you got a F pass and try again. Okay. So what's wrong here? This is okay. Yeah, all your calculations are okay. Yes, if you but since it is speaking in the or display karena. If you want to display karan on, you have to put the message also. This is speaking only, right? If you want to display, you have to go to the looks. Looks වලට ගිහිල්ලා message එක දාන්න ඕන. හරිද මේ දැන් speak කියලා දාන එක වෙනුවට you can put this one. You can put both. Got A pass. Right, then here also you got B pass, copy it and you can paste it. And say you got C pass, copy it and paste it here also. And then you got S pass, then copy it. Then it will Number 1. it will tell the message, not just speaking, it's telling the message, it's showing the message. Here also you got F pass, try again, and that can be pasted. So that is how you can enhance the program to talk, and also then this will talk and also this will display. Right? Inputs මතක තියාගන්න inputs ගන්න sensing වලින්, outputs දෙන්නේ looks වලින්. Inputs question එකක් අහන්නේ inputs වලින්, output එකක් දෙන්නේ දම් පාට. Okay, that's it. Right, now let's move to the. Okay, I have already sent the program to you. Let's take a new one, and this time we are going to learn about repetition.
repetition. That is our last thing that we need to know. Actually, you have to do this same thing using other two also, but I will explain that in next day, because other two programs still we didn't touch. But when you do this using this program, and end of this, I will send you, end of this lesson, I will send you small game that you can try alone. Right, I will send the tutorial. The මතක තියාගන්න මේ game එක මම කරේ 4 වසරේ පබේකට. Right, then all of you can surely do this, because that is for grade 4 kid, right? Grade 4 kid කෙනෙකුට කරපු tutorial එකක් තමයි මම ඔයාලට එවන්නේ. එතකොට ඒක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. I will send it to the group, right? I will send it to the group. Okay. Then I will send it to common group එකට මම දාන්නන්නේ. පොදු group එකට. Everyone can refer that. Right. Then what I'm going to do is I'm going to take the pen here, the second extension pen. මේ තියෙන මෙතනින් pen එක ගත්තේ. Draw with your sprites කියලා තියෙන pen. Right, using the pen, I'm going to do this. First, I'm going to erase all. When I press this flag, erase all. Erase color patangani. And I can set a color also. But I just want to draw. I just need to change this, right? I'm deleting this. And I'm putting a pen or pencil. That's a katain pencil down. When pencil like a look වැඩි මට පේන. ඒකත් අපි size එක අඩු කරමු. Let's reduce the size to 30, right? Now small pencil. තව ඕනනම් තව 20ක් දාමු. Small pencil. Okay, pen or pencil. Pencil එක ගන්න extension වලින් pen එක ගන්න. After that, go to the event, pen flag click, go to the sensing, sorry, go to the pen, erase all. What I'm going to do is I'm going to start from this corner. That is x minus y. Go to the motion and you can say go to x 104 y 101. Right, I'm going to start from this position and I'm going to draw a square make a pen. Repetition, I can use the repetition is there in the control. Repeat how many times? 10 times unknown and square 4 times ඇති. කොහොමද කරන්නේ? I have to pen down, go to the pen down, then move, මම දානවා pixel 400ක් යන්න, move 100 steps. ඊට පස්සේ උඩට යන්න ඕනේ. Turn left 90 degrees. That's it. So let's click. You can see scan. Yesterday we have done this using Python and this is using the block coding. This is repetition. Right? Repetition, a square. Okay, then you can do magics with this. So once you are done with this, and I'm going to draw multiple squares. I need assume that I need 10 such squares. So I repeat 10 at the repeat 4. එතකොට ස්ක්වයර් එක 10 පාරක් ඇඳෙනවනේ. Drawing 10 times නේ. හැබැයි මම එක උඩ එක අඳින්නේ නැහැ. After each square I'm going to turn 15 degrees. Then what? Okay. I'm going to start from the center, right? Center again pattern. So now the magic. Repetition inside repetition. Yes? So yeah. So how did you got the pen? From the extension. The second one is pen. Oh, thank you, sir. Okay. Then if I do this, okay, 10 times, 10 times, I'm going to do this 100 times. Oh. Okay, you can see.
100. It's drawing for you. But 100 times එක උඩ එකනේ යන්නේ. එහෙනම් I'm going to change this 100 කියන්නේ අඩු ගානේ 3.61 මේව එක හැරෙන්න ඕන නේද? මොකද 360 නේ රවුම තියෙන්නේ. 3.6 into 100 is 360 then. Okay, let's do this. It will be nice. It's magic. Yeah. You can do this and draw something like this. Likewise, you can draw different shapes. Maybe you can change color. Each time you are changing, you change the color. How to change the color? You can see here, change the color by 10. Mama හැම වෙලේම වෙනස් කරනවා, change color by 1. Only one. Or change color by 3. Each square will draw with a different color. And gradually changing the color. Likewise, now you can enjoy the repetition. Repeating the same thing again and again. It's repetition. You can change the brush size, pen down, pen up, pen color, and this is for the making pentagon. Repeat 5 times, 72 degrees. 72 degrees. Then pentagon, panchashraya. Okay, now you can see it's pentagon. Using a hexagon, triangular, any shape that you can use, and you can try nice drawings. Yeah. And if you don't like the pen, you can hide the pen. Here, you can hide it. Hide in the pen. If you do this, then the pen will not be visible. It's drawing without the pen. Sir, how to hide it? You can click on this eye sign. You can use this eye to show, this eye to hide. Show, hide. If you want to record this as a video, you can use a Zoom. Zoom meeting එකක් දාලා ඒකේ video recording එහෙම නම් හරි, then you can record. That is the easiest way. Set up a Zoom meeting and record. Okay, you can do this now and enjoy. I will show you the game part. The game is this. I'm going to show you a stretch. Make a taniyan karana puluwan stretch game. This has all the repetition, selection, sequence, everything. And this is not. Sir, only a one block to code. Can you show it? Yeah, sure. Right. Right, you can see there are 78 tutorials in my channel related to stretch. But don't go for all 78. Then you are good karagana very. Tomorrow you have holiday, right? Tomorrow, because I plan to do this class tomorrow also, but due to some reason I had to cancel tomorrow one. But the Friday class will be there. Friday will be there. Sir, when school starts? No. We will be finishing before this. When you are going to start the school? This will be 8 days. This is the second day. We have 6 more days. Before the school, your school is going to start when? 7 o'clock. Sorry? I want to go from my house at 7. Yeah, when you have 6:50. school. When you have school. Date එක කියන්න කවද්ද වගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න? Oh, I will check and tell. Okay. මං හිතන්නේ ඔයාලගේ ස්කූල් පටන් ගන්න කලින් මේක ඉවර වෙනවා. Then okay. Right. මොකද දවස් 6නේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා පුතේ තව stretch tutorial ගොඩක්. මං ඔයාලට මේකේ මේ game part එක තියෙන එක දෙන්නම්. Wait. All right. Part 4 ne, part 4 එක නැතු. Wait.
I said that I will give this you, and erase all දෙන්නේ කලින් ඇඳිලා තියෙනවා මැකෙන්න, right? Why we are giving erase all? So because we want. Yes. Can I see the scratch program? Just wait. I'm trying to give you the code. That's why. So sorry. I will show you there. Okay, here I have sent you the video lesson for the game. Just go through that and try to do that. Then this is the code that you were asking. Okay, this is the code that you are asking. Okay, take a screenshot of this. With that, I will conclude for today. So we have learned about the basic preconcepts, sequence, selection, and repetition. Anukramanaya, prameng, pilivalta veneva, selection, where you have to select a path, and repetition, repeating the same thing again and again. And repetition inside repetition is this. So that is double repetition, the nested repetition. And all these things will be used in the game coding. I have sent the code related to the game, and I will send it to the group as well. Just go through that. Right, just go through that. And after that, not tomorrow, we have the next class on Friday morning. Right, Friday morning, 9 a.m. same time, 9 a.m. to 12. Friday a.m. That is about, the next day is about, we have learned the block coding, and we will test the block coding in other two, and also we will start Python, which is structured programming concepts, next day, right? It is easy, but the thing is you have to work a little hard than this. So you have holiday, what you need to do? Practice harder. Use your computer and do this. Practice harder. That is needed. Right, next day will be Friday. Okay, I'll stop from here then. Goodbye. Have a nice day.